Salve, salve, rapaz, beleza? Seguinte, mano, eu cobro aqui mais um vídeo. Dessa vez, galera, estamos de volta aqui com o cabelo péssimo, mas enfim. Estamos de volta no Cyberpunk 2077, então já deixa o like, se inscreve aí, vídeo novo todo dia, meio de meia. O que acontece? Eu fiz bastante coisa, não ironicamente, de verdade eu gostei, tá ligado? Eu fiz bastante missão secundária, e foi bem divertido. Então, o que acontece? Vocês podem ver que eu juntei algumas milhas aqui, né? Tô com 220 mil dinheiros, bem mais do que a gente tinha, né? O que acontece também? Carros. Na falta de um carro, eu comprei um Kobe. Na falta do nosso Hella, que tinha sumido. Então eu recuperei o Hella, comprei o Kobe, aí a gente ganhou a Ark do Jack, eu ganhei isso aqui do maluco na luta, ganhei esse aqui da mecânica, que eu descobri, a mecânica não é trans. Aparentemente quem era trans era o marido dela, falecido marido, tá? Enfim, não muda nada, né? Mas depois eu ganhei esse aqui vocês viram ganhando, né? Foi do Senhor Mãozinha. Depois a gente ganhou esse aqui. Ganhou não, a gente roubou esse aqui. Esse aqui, tipo, mano, é uma viatura, aparentemente, só que ela não liga a sirene. É rápido pra caralho, horrível, péssimo de dirigir, mas ele tem uma arma nele, entendeu? Talvez eu pegue só pra mostrar pra vocês, ó. Vocês podem ver até o que o ícone dele é diferente, porque ele é um veículo armado. Meu favorito é o Fera, de dirigibilidade deliciosa. Inclusive, eu acho que ele tá sacado aqui, né? Bom, opa, esse aqui é bonito, hein? Enfim, tava aqui antes, né? Outra coisa que eu fiz missões secundárias várias, então o que aconteceu? Eu descobri que a Evelyn Parker, ela se matou, tá? Numa das missões secundárias. E... não sei se tinha mais coisa, mas enfim, fiz as do Senhor Mãozinha, não mudou porra nenhuma. O Senhor Mãozinha mandou a gente vir aqui no The Heavy Heart Club, né? Que é essa balada aqui abandonada, pra ele explicar o plano pra gente entrar onde nós quer entrar, né? Então bora lá. Hey, you there. This is a nice place, so play nice, hear me? Got our eyes everywhere. Deck. Ah, matei gente pra porra nesse meio tempo também, viu? Pior que a baladinha é da hora, né? Deve estar sem música por causa dos bagulho de copyright. E você não tá vendo o banco não, caralho? What do you want, friend? Uniforme estranho de faxineira, né? Enfim, vamos lá. Ó, ele passou um código pra gente usar, que é o código 2589. Eu errei? Errei. 2589. Vá para o último andar. Bom, o segundo precisa de um passe e eu não tenho um passe. Olha que o seu irmãozinho. Caralho, a gente vai ver o seu irmãozinho pessoalmente. Now, your father must get back to work now. Okay? Okay. Aparentemente ele tem filhos. It isn't V. V, my favorite merc. Splendid. What you completed for me significantly shifted the playing field vis-a-vis Hansen. Excellent work, precisely as requested. Maybe the one thing I didn't expect, to see the man behind the hollow curtain. Eu The também não. elusive Mr. Hands in the flesh. Ele é diferente do que eu esperava, hein? Not only did you rescue those clowns in blue, you also managed to eliminate Dodger. O que acontece? Isso que ele tá falando foi uma missão que aconteceu. Uma das missões dele tinha uma dupla de policiais corruptos, né? E tipo assim, tinha... o Dodger era um traficante. Aí tinha um maluco que tinha pego umas drogas com ele. Aí o que acontece? Os caras foi lá, tipo, ele ia meter o louco, tipo, roubar as drogas pra ele. Aí o Dodger falou, ó, quem pegar esse cara aí vai ganhar uma bolada. Aí esses dois policiais corruptos foram lá pegar o cara. Aí eles deixaram o cara com a droga, o cara foi lá, comeu todas as drogas, acabou morrendo porque a droga estourou na barriga dele. E aí eles ficaram todo fudido. Aí o traficantezão chegou, e aí, caralho, cadê meu dinheiro, mano? Vocês fizeram bosta, né? Aí eu fui lá e matei todo mundo. Menos os policiais, né? Os policiais estão vivos. Mas o traficante tá morto. É isso que ele tá falando, tá? Calm, collected, and professional. Bravo. You have proven to be a person I can trust. Hence my decision to drop the veil and meet in person. A rare occurrence, I assure you. Were I to have more virtuosos like you, I wager I'd have more than Dogtown in my grasp.
Dogtown, Pacifica, then I'd line up the rest, snort, and it'd be done. É mole. Working with bona fide professionals, positively a treat. Hope all that hard work won't go to waste. Profit for me means profit for you. Nothing simpler. You Ele é may not baixinho, know né? this, but I hasten to assure you no one has ever regretted doing business with me. Então, vamos pro que interessa. I know it may not seem all that clear from where you stand, but the gigs you have completed will allow me to audaciously shift some of the pawns and figures on the chessboard that is Dogtown. Checkmate is but a few moves away. Take it you prefer Dogtown with no Hansen at the helm. Hansen wields much power, Eh. greedily so. He's also clever. These traits I tolerate, even value, when occurring in isolation. But all at once, no. Especially not in one who grips an entire district in the palm of his hand. It makes business trying. Interest you in some tea? It's my own blend. Não vou querer não, porque vai que se Good, envenena essa thanks. merda. So, how did this combat zone become Dogtown? Do you know? Esses caras com dinheiro é tudo chola, mano. Heard this and that. Something to do with the war? 2069. Colonel Hansen led an operation colorfully called Midnight Storm. The objective? To occupy this combat zone and establish an NUSA staging ground in Night City. Soon after, the sides agreed to a ceasefire. Hansen's force was left to fend for itself. Headquarters, the public, everyone feigned ignorance, pretending Hansen and company were never here. But our good colonel decided to put down roots. He declared this combat zone an NUSA territory. In our terms, he carved out an enclave for himself and went from soldier to arms dealer overnight. Marooned he was. 2 weeks for a bullet to reach his brain, everyone thought. But his brain remained intact, and he became a force to be Gente, reckoned vocês ouviram uns with. spray porque a porra do A pernilongo não man deixa whose em paz, mano. existence is a threat to many is a dangerous man indeed. It's all well and good chit-chatting, but what about our deal? Did my part, time you did yours. Ah, indeed. É. Yes. Por favor, né, amigão? Me The enrolando Black aí. Sapphire. Hansen's stronghold, guarded by elite soldiers. Military quarters are situated on lower levels, while top floors are a decadent haven for the ultra-rich. The building's blueprint was not easily procured, I should say. Hansen guards his hotel secrets as if they were an embarrassing rectal itch. But given a will, ways are usually found. You help a client of mine, they reciprocate, and I gain latitude. Quid pro quo in full effect. The building plans are yours. I'll even throw in vulnerabilities to watch for, a token of my appreciation. And, though this goes without saying, the data, its source, are completely secure. No one knows you have it. Data leaks, or lack thereof, are the difference between myself and, say, the late Mr. Deshawn. The Shard. Black Sapphire info and blueprints. All nooks and crannies. I trust it's all you need to waltz in and perform your planned pirouettes. Yet a word of caution. Even fully prepared, you'll be marching into a pit full of vipers. Watch your step. Tick-tock. Thanks, Hans. I only hope this won't mark the end of our collaboration. Truth be told, a few new assignments seem imminent. Let me guess. More local politico gaming?
Activity is abundant in Dogtown, and behind closed doors, plots and schemes. Should change ever occur, as it inevitably must, someone really ought to pave the way for a smooth transition. Be looking forward to those new gigs then. You will hear from me soon. This I guarantee you. And V, whatever happens at the Black Sapphire, make sure you come back alive, You're going where local and international politics mix. Strong currents, both. Make sure to plant my feet firmly then. Later, Olha, Hans. mãozinha, é nóis. É diferente do que eu pensava, viu, rapaziada? Mas tá bom. Temos trabalho, é o que importa. Agora a gente vai ligar pro Idris Elba, falar, ó, tamo com a planta, tô com a planta aqui, mano, vamos invadir o bagulho. Colocar um plano foda. Ah, isso aqui tava verde antes, que da hora. Aqui ligar pro cara, pro Reed. Acho que é, eu liguei, né? Ah, é pra ligar, tá na missão. Reed, got the data shard from Hans. Our golden ticket into the Black Sapphire. Perfect. Send it through. No worries. This connection is secure. Não tem opção. Catch. It's on its way. And reception complete. I'll pass it on to Alex. And as soon as you're ready, join us at the Moth. I'm not there when you arrive. Just wait. Till then. Será? Não, só aí, vamos lá. Então, esse aqui é a fera, é o carro da corrida, né, do episódio passado. Não sei, teve algum episódio aí que eu corri. O carro é bom, o carro é incrivelmente bom, cara. Vou aproveitar que os meus obstáculos não carregaram, aí eu posso passar de carro. Nem todos, né? Foda, esse jogo aqui ele é muito pesadinho, mano. Até mesmo o off-stream, mano, o PC dando uma sofrida. Tipo, demora pra carregar essas texturas e tal e... Quenta aqui o caralho, viu, rapaziada? Nossa senhora. Mas esquentar não incomoda não, o que me incomoda é isso, mano. Olha esse aqui, boneco sem textura, tá ligado? Eu acho zoado, mano, o bagulho não carrega rápido. Mas é óbvio, deve ser alguma configuração minha mesmo, né? Então... O que não faz muito sentido, né? Ah, foda-se, eu caguei. Olha no Relic, what the fuck? Puta, rapaziada, lembrei o que aconteceu. Vocês lembram quando a gente ia fazer aquela missão pro gordão, mano? Que era de roubar o robozinho, de comprar o robozinho lá pra invadir Arasaka e tudo mais? Aí tinha aquela mulher loira lá que tava com os polícia, o cabelo tipo topetinho, pá, que queria que a gente comprasse usando o cartão dela. Isso são uns episódios atrás, não lembro o nome dela. Eu sei que a gente sabugou ela, viu, rapaziada? Tinha uma missão lá que era pra encontrar ela num motel. Literalmente, a missão foi entrar, meter e vazar, tá ligado? Apenas. Ela não mostrou muita coisa, não. Ela tava com os seios, com uma fitinha em X, tá ligado? Tampando os mamilos, mas... Interessante. O meu mano V deve ter gostado, viu? Eu gostaria no lugar dele, né? Então, vambora. Ah, shit! Come on. It's fine. I'm alright. Sit down. How can I help? Really? Starting to get used to it. This the relic? Gets worse every day. Time I have left's evaporating quick. You experience them often? These attacks? Don't really keep count, but never know if the next one won't be my last.
Ah, No shit. moleque That's literalmente breathing meteu down um. my neck. Foda. Always. I know what that feels like. Being a dead man walking. Exactly. I never talked about this, you know. I should be saying they tried to kill me. But sometimes it feels like they actually succeeded. Tell me more. Ambush. Attempt on my life 7 years back. Yeah, you said. What exactly happened there, Reed? Conta a verdade, seu I filho da landed puta. in the mentiroso. ICU, where I waited for some Arasaka goon to come finish me off. I was betrayed by our people, the FIA. I say betrayed, but I was sold out. Part of a deal, a peace offering. My head on a silver platter. All for a ceasefire. Peace comes at a price. Someone's always got to pay it. Come on, I want to show you something. Hang on. They set you up. Yet here you are working for him again. Even deep wounds stop hurting eventually. Scar over. A few years on, they're just an itch. Let's go. Tá larga o trazinho, rapaziada. Tá com um bagulho sério, vocês fazendo piada aí, meu. Presta atenção. Let's ride down. Where are we headed? On a little trip down memory lane to see some old junk. Entrar? É o que clico, pô. Tu que tá me levando? Decided the best place for a bar was right over our old safe house. She's always had a twisted sense of humor. Where's she at? Waiting downstairs? She's finishing up recon in town. We should make ourselves at home until she gets back. Been dark for 7 years, this place. Let's brighten things up again. Eu tava com a expectativa alta. Achou uma merda. Ixi. The end of any war is never pretty. Both sides race to tie up loose ends. A car bomb blew up one of my crew. Another was poisoned. The third got shot in the back of the head while buying a pack of smokes. A couple others just vanished without a trace. Every night we waited for Arasaka agents to come finish us off. I had to make a choice. I chose to dig our heels in. I thought we still had a fighting chance. It was bold. It was stupid. A mix of both. Maybe I just didn't know how to walk away, let it rest. Or maybe I don't know how to lose. Either way, we managed to save a few more agents. The price for that was yours truly. Say what you want, but sounds like they stabbed you in the back, plain and simple. Saving many of my people in the process. You play grown-up games, you face grown-up consequences. Funny. Out of everyone, it was Songbird they asked to pull the trigger. Wait, Yeah. pull the trigger as in literally took out her iron and shot you. Not personally, but she unlocked the door for those who came and did. I was leaving the city, heading home. Songbird was still here, in this very room, in fact.
was guiding me on comms, led me straight into a trap. Neutralizing her last assignment in Night City. Then she got a ticket home. And you're now trying to save her. Why? Because it's the right thing to do. I had plenty of time to examine this under a microscope. Under focus, some things sharpen, others blur. But there comes a point when you just cut through the bullshit and see what's in front of you. Caralho, tá inquieto, hein, mano? Songbird is still my people, and nothing can change that. Fuck Reed. Now, Myers is a whole nother story. But Songbird, no. I got nothing against her. So why Myers? I miss anything? Some reminiscing. So good. Let's get this show going. Porra. Checked up on Slider's contention. Fucking had it right, it turns out. I dove into old mission files wherever Somi was involved. They were buried deep, near impossible to access, even with my clearance. Each and every one, the Blackwall. All authorizations, mission orders, personally signed by one person. Rosalind Myers. Wouldn't want to be in her shoes if that shit floats to the top. The Presidente tá NUS is a small fazendo country merda. governed by a woman with highly Novidade, ambitious né, goals. rapaziada, desse jogo, né? Sometimes those ambitions went out over reason. But that's not something we need to pour over now. Alex, what do you have for us? A little of this, little of that. We'll plan in a sec. Say, V, like playing fancy dress up? Não. Nah, always feel like I got a stick up my ass. Ouch. Sucks to be you. Afraid it ain't up for debate. Managed to learn that some pop megastar is gonna grace the party with a show. Guest list? Expect everybody who's anybody. That includes you. Gonna don fancy outfits and rub shoulders with VIPs. Be warned though, fancy doesn't mean easy. Ready for the deets, V? Manda. Let me hear him. Black Sapphire, the most heavily guarded place in Dogtown. Doesn't mean security's airtight though. V, you're gonna enter through a flooded tunnel system. Got a top-of-the-line diving suit, ought to fit you snug as a glove. Water's maybe a little super toxic. So yeah, be careful. Toxic how exactly? From suspect waste, some sewage leak too. Don't worry, suit's piss and shit proof. Already know what the hotel looks like. Really, really hard to miss. Flooded tunnels here. That's your way inside. Now focus. You'll reach a terminal at the end, jack in and breach the cams, giving Reed his window to slip into the building. You'll take different elevators up, here. Saul will open a passage to his side. Before you ask, yeah, it's the only way. Area could be heavily guarded, so you'll have to be on your tippy toes. Couldn't get clean intel, so you'll just have to be creative. Improvise. You're gonna meet here. Soon as you meet up, you'll doll up like it's prom night and go to the ball. That's where you'll rendezvous with Songbird. All clear? Yup. Caralho, não gostei do detalhe na missão, hein, rapaziada. Okay. Na stealth, Let's mano, talk bagulho gear. na furtivo, não é comigo, hein? Grab anything you Eu tô think passando might be mal com essas useful. furtividades, cara. A surprise awaits you in the box. Uma arma. This your iron? Sure is. Her Majesty's been itching to return to active duty. It'd be an honor. Eu vou equipar já, porque... Bom demais. That reminds me. Heads. What did he want in return for the favor he did us? Calma aí que eu meio que peguei coisa demais aqui, cara. Mano, mochila, é mochila. Tem bagulho que é cheio de tralha, mano, ó. Roupas, tá ligado?
Cara, isso aqui é lixo, ó. Fazer isso aqui só pra liberar espaço no inventário. Tá liberando. Tá. Ah, agora tá, eles têm tamanhos, entendi. Vocês sabem que eu só gosto do porretão, né? Então, eu devia upar algum bagulho pra melhorar meu inventário, né? Também tô rateando. Wanted to test the waters, see which way the currents are flowing. Hansen's dominance over Dogtown doesn't benefit Hans no how, so he's out to level the playing field. Politics. It's the same shit wherever you go. You know, if not for you, we'd have no way of getting into the Black Sapphire reaching Sonberg. It's good to have you on our side. I mean that, V. That it? We set? I believe you are. I'll hang back a while, and then meet you there. Place stinks of memories, huh? Eu duvido que essa porra seja missão final, tá ligado? Não acho que seja. Novo trabalho, pense e dance. Puta, tinha um bagulho... Ah, é tarô, não é relic, não. Tinha um tarô ali embaixo. Vou buscar e eu vacilei, mas tá bom. Tá um pouquinho longe o lugar, beleza. Não, o tarô é aqui, ó. Cadê? Assim, rapaziada, bom dia, bom dia. Pronto. Tá. Eu fico curioso, mano. Será que, tipo, essa parte aqui, Dogtown, já existia no jogo base? Esse mapa inteiro foi criado quando fizeram essa DLC, tá ligado? Eu fico pensando, porque eu não, como eu falei pra vocês, não sei porra nenhuma desse jogo, né? Inclusive não ligo, né? Mas, enfim, rapaziada, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar e comentar aí embaixo. Licença, moço. Voltando, não esqueça de compartilhar, comentar e deixar seu like, se inscrever também para perder mais vídeos. Temos a playlist de Cyberpunk 2077 aí no canal, só clicar e não perder nenhum episódio. E me siga nas redes sociais, @os64cobra em todas elas, inclusive no Instagram, beleza? Eu sou o Cobra, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!